Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 points. Out. World cleansing dragon. Rise. A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. World cleansing dragon. To betray my customers, I charge extra. Rise! A will forged in ice never falters! World cleansing dragon. To betray my customers, I charge extra. A will forged in ice never falters. A test. 0 points. World cleansing dragon. A will forged in ice never falters. World cleansing dragon. To betray my customers, I charge extra. Is that all? World cleansing dragon. Is that all? A will forged in ice never falters. Is that all? Answer me. Fail. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Is that all? 0 points. Mediocre. To betray my customers, I charge extra. A test. Fail. Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения! Меня зовут Юлия, и мы сегодня продолжаем Honkai Star Rail. Так, они немножечко основным подготовителем. Нам нужно закончить квест с... Господи, с желешными котиками. Где там Стелла? А то он скоро прекратит свое существование, или ивент прекратит существование, квест останется. Я еще не перепроверял, как это работает здесь. Так, что-то еще дают интересного.
Развод на бабки, короче, вообще адский. Я когда начинала играть, это самое, сначала думала... я хотела сначала, думаю, аватарочку с Блейдом, потом нет. Ну, раз Симпов Сампа, думаю, выпустят типа Сампа на аватарке, куплю, короче. Ну, добрый вечер, Юля. Ну, еще, блин, с картой в шляпе вообще очаровательно. Еще и сеттинг мой любимый. Просто до свидос. Так, пошли котиков железных разберем, что там. Охота на экзотических питомцев, прохождение детектива Пеппи у нас. Пройдите все уровни испытания «Человек, собаки, друг». Аста обращается к вам за помощью. Пеппи пропала. Хозяйка слишком занята и просит вас разыскать его. К счастью, процесс взращивания идет стабильно. У вас выпадает свободная минутка, чтобы помочь. Связано ли исчезновение Пеппи с созданиями? Точного ответа не дает и Рабанянь. Так, отслеживать. Если у тебя пропала собака, нельзя быть достаточно занятым, чтобы ее не искать совсем. Невозможно быть достаточно занятым. Так, тут котики, собачки. Куда нам? Вот сюда. Кого-то жук проглотил, ужасно. Зона опечатана, желаете войти? Ну, пошли. Так, это пройдено. А что еще надо пройти? Вон их 3 тут. Гав-гав. Ты что на меня лаешь? Собака подталкивает вашу руку пушистой головой. Вы неосознанно нажимаете кнопку маяка на ее спине. Потерянных наборов для фильтрации счастья было несколько. Что касается местонахождения остальных, у меня есть зацепка. Пеппи и Доспех — самый лучший детективный дуэт. Ты поможешь Пеппи, ведь так? Собака лижет вам руку своим слюнявым языком, но, не получив реакцию, крепко вцепляется зубами в вашу перчатку. Конечно же, вы самые лучшие. Пеппи улыбается вам и еще сильнее виляет хвостом. Пошли. Управляйте Пеппи. Что это за господин? Броситься на помощь. Rules are made to be broken. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! More business, eh? Сейчас еще нужно сходить, открыть данж на новые артефакты для дотеров, потому что, блин, сам поодетый, во что нужно сейчас уже быть одетым. Я там видела, что какой-то сет вышел, который с дотами вроде как неплохо работает. И я такая, блин, а у меня он даже и не открыт, где его фармить-то, я что-то не знаю. Вроде говорят, что нужно сходить в сад. На фэн, по-моему.
Следующий баннер как раз Гуэна Фэн, и еще там вроде лебедь с дотами играет. Хочу команду дот. Спасибо за спасение. Украденное надо вернуть. Ты про ту странную банку? О, ты про ту старую банку, что я нашел? Я уже видел ее, но не крал. Мне даже не позволено к ней прикасаться. Что ты имеешь в виду? Дворецкий. Что за дворецкий? Я видел, как он рассматривает эту банку. Он не дал мне даже взглянуть на нее, будто жаждал оставить ее себе. Он безнадежный лгун, представился помощником Жуан Мэй и заявил, что она отправила его сюда для поддержания порядка. Нас с друзьями выгнали за то, что мы усомнились в его словах. К сожалению, все остальные поверили в эту ложь. Нужно найти дворецкого и вернуть диковину. Хотите его найти? Боюсь, это будет непросто. Он контролирует доступ в комнату и просто так никого не впустит. Что ты знаешь о дворецком? Больше ничего. Мои спутники тоже с ним сталкивались. Жаль, что мы разделились, но можешь попробовать найти их. Может, они что-то знают. Вперед, Пеппи. Так, а вот тут уже будет Пеппи ходить, да? Знакомая картина. Система контроля доступа совсем сломалась. Гав. Перейти в режим синхронизации. Вперед. Стелс Пеппи, давай. Так, как тут? Так, давайте попробуем начать отсюда. Уи! Здорово. Растерянное создание жены. Что ты знаешь о дворецком? Дворецкий все время хвастается, говорит, что общается с женой по терминалу. А еще говорит, что он особенно создание Жуан Мэй совсем не похоже на нас, что он высшая форма жизни без телесных потребностей и что ему не нужна еда. Это все, что я могу вспомнить. Понятно, еще одна зацепка. Давай поищем где-то еще. Тут что-нибудь есть? Так. Конечно, не станция, а проходной двор, блин.
Гав. Это ты зовешь на помощь? Если там кто-нибудь холодно, так одиноко. Что ты знаешь о дворецком? Задание задумчиво взглядывается ваше, что-то помочь себе под нос. У него много последователей, вам нужно будет раскрыть его ложь. Лучше искать информацию рядом с ним. Может, вам повезет. Гав-гав. Это что, это лабиринт? Что это? Здрасте. Я тебя знаю. Не подходи слишком близко. Что ты знаешь о дворецком? Он выгнал всех и меня. И не позволяет нам вернуться. Говорит, что монстры сломали замок и дверь заклинила. Больше я не знаю. Понятно. Еще одна зацепка. Доспех, что ты думаешь обо всей этой ситуации с дворецким? Ай, нет идей. Может, нам стоит вернуться и спросить у госпожи Асты? Нюх-нюх. В этой зоне его точно нет. Мне нужно вернуться и узнать, где он. Тогда пошли. Лучше подождем, но пока я доложу госпоже Асте. Кроме того, закрытие и ремонт зоны займут некоторое время. Спасибо за помощь. Ты самый надежный партнер Пеппи. Сейчас я отключу синхронизацию, ты можешь вернуться и хорошенько отдохнуть. Я сообщу, если у тебя будут какие-то новости. У меня будут какие-то новости. Гав-гав. Гав-гав-гав. Тебе удалось выяснить, где мы можем найти дворецкого? Я знаю, где он. Он прячется в изолированной зоне. Доспех Пеппи знает, что ты сильнее всех. Может, ты пойдешь со мной? Собака вопросительно смотрит на вас, наклонив голову. Ее глаза блестят. Конечно, кто же еще, как не я? Пеппи смотрит на вас широко раскрытыми глазами и восхищение. Он от вашей решительности. Нужно спешить. Пойдем. Так. Чувствую запах набора для фильтрации счастья в этой комнате. Давай заглянем внутрь. Так, а здесь что-нибудь прячется? Нет? Здесь ничего нет. Запах слабый, не больше 20 системных часов станции. Это комната наблюдения. Может быть, кто-то проходил мимо? Или здесь что-то хранилось? Мой щенячий мозг не может додуматься до ответа. Давай лучше пойдем искать дворецкого. Давай поищем. Вы с Пеппи собираетесь уходить, но автоматическая дверь поднимается и застревает посередине. Ведь дверь не работает. А система контроля доступа будет какая-то польза. Я помню, что дверям можно управлять через систему безопасности. Давай войду поищу. Вперед. И... Пеппи. Жопка.
Жопка Пеппи. Гав. Зона закрыта, прохода нет. Открой дверь. Нет, у вас нет полномочий. Какой упертый робот. А сообщение у меня не очень, так что давай-ка ты. Показать маленькому роботу бейджик. Вот мой бейджик, я требую, чтобы ты открыл дверь. Личность подтверждена, статус сотрудника космической станции подтвержден. Извините, вы не человек, я не могу открыть дверь. Позволить Пеппи пригрозить вашим именем. Ты хочешь знать, кого ты запер? Это Доспех. Ты должен знать, Доспех, это же она в одиночку снесла голову зверю судного дня. Если ты не откроешь дверь, то госпожа Доспех разнесет эту дверь, разобьет твой корпус битый и разломает твой чип. Насладишься коротким замыканием. Маленький робот будто поскрипывает от страха, он на мгновение зависает в воздухе, прежде чем согласиться. Выполняется активация контроля доступа. Права на контроль доступа переданы и системное предупреждение. Внимание, за последние 3 месяца были замечены признаки проникновения злоумышленников. Что это? Это силуэт Дворецкого? Не работают вместе? Что он сделал с системой контроля доступа? Погоди, неужели он вмешивается в ее работу? Дверь открыта, сейчас я отключу синхронизацию. Поторопись, уходим отсюда. Ой. Наша дверь заперта. Как ты сюда попал? Спросите диковине. Ты хочешь сказать, что я украл ее у тебя? Да ты хоть знаешь, кто я? Как я мог сделать такое? Убирайся, здесь нет, тебе не рады. Дворецкий выгоняет вас с Пеппи. Гав-гав. Вы хотите уйти, но Пеппи останавливает вас, протягивая свои короткие лапы. Похоже, Пеппи хочет вам что сказать. Пора превращаться. Не торопись, кажется, он тебя заметил. Давай я пройду первым. Сиди, стоит в телефоне, втыкает. Так, а что мы делаем? Тарелка с лакомствами, похоже, их никто не ел. Жаль вот так оставлять их на столе. Пеппи запихивает их в рюкзак. Какая бережливая собака. Интересно, собирается ли он с пола корм, когда он рассыпается? В отличие от остальных терминалов, с помощью этого можно связаться с внешним миром. Остальные терминалы подключены только ко внутренней сети для защиты и утечки данных. От утечки данных. Проверить данные об использовании. Вы проверяете данные об использовании терминала, но последние записи о связи по внешней сети пусты.
Не знаю, лучше спросите кого-то другого. Гав? Так, спроси кого-нибудь другого. Это мне неудобно об этом говорить. Здрасте. Спросить про секрет дворецкого. Не понимаю, что вы говорите. У меня очень урчит живот. Если вы меня накормите чем-нибудь вкусным, то я, может быть, и смогу разобрать ваши слова. Нифига. Вот это. Это шантаж. Это развод. На вкус чувство того, что тебя любят, напоминает мне о великой госпоже Жуан Мэй. Этот хвостушка говорит, что ему не нужна еда, а сам обожает жареный рис. Я свидетель. Он прячет жареный рис и его ест тихоря. У жареного риса есть его знак. И этот запах. Любой, кто его почувствует, сразу знает совершенно точно. Прожорливое создание Жуан Мэй указывает вам куда-то. Гав? В этой области подозрительно маслянистый блеск на листьях и земле. По вашей команде Пеппи вытягивает свои короткие лапы и умело роет яму в зоне для посадки. Коробка со странным запахом. Мы собрали достаточно доказательств, можно предъявить их к дворецкому. Давай поговорим с ним, когда вернемся, посмотрим, что он скажет. Кто-то новенький, ты исследователь на космической станции? Хватит болтать, отдай диковину. Какой диковину? Вообще не понимаю, о чем ты. Кстати, снаружи дикие агрессивные монстры, и мы держали дверь закрытой. Как это вы забрались сюда? Не хотите объяснить? Это ты сломал систему контроля доступа. Господин Дворецкий, это правда? А? Тише, придержи коней. Я помощник госпожи Жуан Мэй, и я тут за всех отвечаю. Стал бы я всем врать. Твоя личность тоже фальшивка. Что? Это правда? Тихо. Госпожа Жуан Мэй учила меня, чем больше обсуждаешь, тем больше все проясняется. Так же и с правдой. Раз уж мы здесь сегодня собрались, давайте подискутируем. Жец, вот его второе имя. Вот сейчас мы покажем, кто здесь хозяин. Помоги мне. Начинаем дебат. О боже. Вообще-то, исходя из социального этикета, которому меня научил госпожа Жуан Мэй, я должен был просто обменяться любезностями с новыми гостями. Предъявить доказательства. Изображение с камер наблюдения, представленное роботом-охранником. На них видна подозрительная фигура, приближившаяся к системе контроля доступа. У нас есть доказательства, где не на это. Чего? А при чем тут то, что я сказал? Так, подожди, задайте вопрос. Неужели госпожа Жуан Мэй действительно тебя этому учила? Разве это не общепринятые правила этикета лицензионных существ? Ты даже этого не замечаешь. Не знаю, что тебе во мне не нравится, но я научился терпению госпожи Жуан Мэй. Если у тебя есть какие-то вопросы, не стесняйте их задавать. Рассмотрим все по порядку. Вообще-то, исходя из социального этикета, которым меня научил госпожа Жуан Мэй, я должен просто обменяться любезными гостями. Следующая реплика. Знаешь ли, госпожа Жуан Мэй создавала меня, используя редкие материалы. Я был в своей привозе высокомерен, а характер мой безупречен. Твое заявление о том, что я веду себя аморально и намеренно запер дверь, чтобы заманить всех присутствующих в ловушки, смехотворно. Переключатель контроля доступа установлен так высоко, что я даже не могу до него дотянуться. Задать вопрос. Что, раз ты не дотягиваешься, значит, ты дверь закрыть не можешь? Может, ты умеешь прыгать? Или, может, кто-то тебя поднимает? Ты еще скажи, что я могу по щелчку пальцев надуться и вырасти на 5 метров в высоту. Так или иначе, это все клевета, так что какая разница? Что-то не так. Система контроля доступа автоматически управляется роботами-охранниками. Он специально увиливает этот вопрос. Какие у нас доказательства? Доказательства. Вот это что ли?
У нас есть доказательства. Вот кадры видеонаблюдения предоставлены роботом-охранником. На них видно, что подозрительно круче всего систем контроля доступа. Систем контроля доступа? Никогда раньше такого не видел. Я проходил мимо, но мне стало любопытно, поэтому я до него дотронулся. Мы с тобой ни одного поля ягоды. Наша начинка определяет то, какой у нас будет характер и моральное качество. Создание такого уникального существа, как я, является результатом непрерывных усилий госпожи Жуан Мэй по совершенству форм жизни. Хочешь знать, насколько я уникальное создание, Жуан Мэй? Ну, к примеру, госпожа Жуан Мэй не хотела, чтобы меня обременяли низшие физиологические потребности, поэтому мне даже не нужно есть. Толпящиеся вокруг создания Жуан Мэй изумленно ахают. Вы слышите, как они обсуждают свои черты характера. Спрошу еще раз. Не такое, что я особенный. Ты с Пеппи даже рядом не стоял. Вот-вот. Доказать. Ну что, мы риса можем его кинуть? У нас есть доказательства, взгляни на это. Что? А при чем тут это? Подожди. Как это работать должно? Вот здесь вот, что ли, ему надо этот рис всучить? Не нуждаешься в еде, а это что тогда? Можешь объяснить? Эта еда пахнет тобой, твои собратья тоже чувствуют запах. Нет смысла отпираться. Я просто хотел попробовать, чем питается экипаж космической станции. Я любопытный. Это просто любопытство, не более. Может, мои моральные качества не безупречны, но я изо всех сил стараюсь сделать все, что мне поручает Джоан Мэй. Я никогда не обманывал. Мы с ней всегда общались через терминал. Она поручила мне управлять всеми от ее имени. Я докладывал ей о поведении каждого создания, и она была мной очень довольна. О, так ты использовал терминал, чтобы связаться с ней, но в истории записи явно нет об этом данных. Я использовал другое оборудование, чтобы с ней связаться. Я использовал другое оборудование. Ты врешь. Это единственный терминал, через который можно поддерживать связь с внешним миром. Все остальные терминалы можно использовать только... И я щелкнул случайно мышкой, и не успел прочитать. Че молчишь? Язык проглотил? Твоя ложь раскрыта. Угу. Вы с Пеппи разоблачили ложь, дворецкого стоит как вкопанный и растерянно смотрит на вас. Верни диковину. Я понял. Не жаль, это моя вина. Эта штука находится в заднем отсеке, можешь сходить за ней. Там бродит монстр, поэтому я не осмелюсь подходить близко. Он продолжает молчать, уставившись на существующие щели в полу и желая спрятаться между ними. Пеппи пытается с ним связаться, но отказывается отвечать. Оставим его, давай заберем диковину. Сначала отключи синхронизацию, ты сможешь расслабиться. Гав. Создание Жуан Мэй, старшими свидетелями этого, очень разочарованы дворецкого, они больше не хотят с ним дружить. Еще один криповый коридор. А в конце его чего-то есть? Или это просто круглый криповый коридор? Ну, в конце есть дверь. Добрый вечер. I'm with you. Гав-гав. Ouch! In the name of Landau, a will forged in ice never falters!
What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Hope you're prepared. Rules are made to be broken. SAS per Kibbe. Knowledge, the measure of truth and falsehood. We're just having fun. Failed. I'm asking questions. Answer me. 0 points. Is that all? Yeah. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! More business, eh? How you gonna win if you don't take any risks? Гав-гав. Вы видите восхищение и признательность в глазах Пеппи. Пеппи обнюхивает набор для фильтрации счастья, яростно виляя хвостом. Похоже, это и есть попавшая диковина. Пеппи протягивает свою пушистую лапу, предлагая вам пожать ее. Гав. Пеппи смотрит на вас с недоумением. Гав-гав. Пеппи радостно смотрит на вас. Пеппи улыбается вам, виляя хвостом, и жестом приглашая вместе уйти. Пеппи нашел набор для фильтрации счастья. Знаю, что все это благодаря тебе. Один он бы не справился. Гав-гав-гав. С тех пор, как он вернулся, хвалит тебя не переставая. Хвалит? Как? В смысле? В следующий раз сама у него спросишь. Ладно, хватит про Пеппи. Вообще-то, я кое-что другое хотела с тобой обсудить. Возвращайся и поговори с рабонянием, там что-то удивительное обнаружилось. Иду. Сходи, узнаешь, не буду ничего рассказывать, чтобы не испортить сюрприз. Вот и ты. Где сюрприз? Ну... Боже, что это такое? Рабани знаками просит взглянуть на создание. Ты что, слепая? Неужели не замечаешь мое великолепие? Ты выглядишь прямо как Герта. Мне это уже говорили. Это первое создание Жаме, которое пожелало с тобой встретиться. Булочка с глицинией. Дайте мне на нее посмотреть. Хочу знать, что остальные в ней нашли. Полюбуйся. Высокая, неплохо. Не только посмотреть. Я занимаюсь историей своего происхождения, своим прошлым, видом, генами и прочим в этом роде. О большей части я не имею ни малейшего понятия. К сожалению, даже мой гениальный ум не способен найти ответы на эти вопросы. Мое исследование зашло в тупик, и теперь мне нужна твоя помощь. Какой тупик? Не беспокойся, просто слушай меня, а то твое незнание только помешает моей работе. Прежде чем я представлю тебе свой масштабный проект, мне бы хотелось познакомить тебя с одним другом. Булочка с глицинией подводит к вам своего компаньона. Привет, не волнуйся, меня пригласили. Зачем госпожа Жан Мэй тебя создала? Это несправедливо.
Замолчи, оказывается, ты не только врун, но и наглец. Не смей так разговаривать с моими друзьями. Ладно, тебя ничего не удивляет, помимо моего заносчивого друга, что постоянно за мной ходит? Кот мне напоминает. У нас с ней сходные черты, вызванные генетической мутацией, но я и не представляю, чем могу походить на твоих знакомых. Но кажется, это как-то связано с тобой, правда? Не знаю. Кажется, это проблема с головой. У меня слишком много образов, поэтому нужно попросить твоей помощи. Вырасти еще несколько созданий с редкими чертами. Если тебе это не по силам, вырасти обычных. Я справлюсь, нужны лишь образцы. Ты исследуешь тот же предмет, что и вся космическая станция. Итак, сможешь вырастить редкости? Это последний кусочек пазла, который не хватает в исследовательской программе космической станции. Я попробую. Я в тебя верю. Хорошо. Что наши цели совпадают. Вот это может пригодиться для выращивания. Котики. Невинный апельсиновый кремовый таро. Невинный кофейный чипскорн. Невинный бобовый чипскорн. Так, ну давайте по порядку. Вот эту сейчас сделаем. Блин. Блин, а что тут сейчас? Даже у меня нету фиолетовой. Нет, есть фиолетовая котичка. Хм.
I'm so excited to 2.0 and you. Me too. I'm very excited. I love Patagonia. I love Sampo. I love everything for in. I love everything shit in trailers. Так, ну ладно. Ooh. That game cat of cake of what? Yeah, I think this is a cat of cake. Whatever. Cake cats. Or jelly cats, maybe. They look like a jelly cats. Oh. Oh. Uh. Yay. Get the skits.
Гертас. Джелликет. Отправить фото Герти. Это же Мэйси сдала, а мне вот очень похоже на тебя малышка попалась. Здравствуйте, в настоящее время я недоступна, не собираюсь связываться с вами. Это даже по характеру похоже. Не. Не. Так. Угу. Кофейный источный арбузик. Не. Пятенюшка удачи. Отправить фото. Один в один ты. А небесный нефрит умеет? Об этом я не знаю. Жаль, без игры жизни там. Там столько людей, легко организовать партию другую. Жалко, очень жалко. Поспрашивай там, может, интересно кому. Если нет желающих, пусть приезжают на лафу. Будем играть. Да. Еще этого на космической станции не хватало. Будет весело. Кто там еще остался? Кавка осталась. Пошли кавку делать.
О. Дёрканый Попович Скотт. Кошечка в очках. Дай посмотрю. Покажи кавки. Как ты узнал, что я собираюсь тебе отправить фото? Угадай, отправляй же. Мило. Не знаю, что это, но ты, похоже, немало усилий вложила. Кавка довольна. Спасибо, мне нравится. Нам с серебряным рукам пора возвращаться к работе, потом поговорим. Все окей. Пока-пока. Спасибо, что помогаешь с расследованием. Скажи, ты видела создание, похожее на госпожу Герту? Забавно, правда? Вы общались уже? Скажи, что произошло в тот день. А ты про булочку с глицинией? Она действительно похожа... Stop it. Stop doing that. Она действительно похожа на Герту, даже характер у них одинаковый. А еще она тоже любит науку. В тот день она привела с собой приятелей и рассказала, что хочет закончить проектом по генетическому секвенированию, поэтому попросила, чтобы я взрастила ей побольше созданий для исследований. Только я не очень понимаю, почему госпожа Жоан Мэй решила создать похожую на госпожу Герту малышку. Но больше всего меня интересуют приятели, которых ты упомянула. Они тоже на кого-то похожи. Просто один в один. Нарекаю их мини-Герта и мини-Мэй. Эти малышки особенные. У них я получила отчет от Рабаняни. Кстати, Рабаняни хочет с тобой увидеться. Похоже, что-то произошло с похожей на госпожу Герту малышкой. Не знаю, чем они занимаются. У меня своих дел полно, совсем времени нет. Но и робот говорит, что хочет увидеть именно тебя. Сходи, как будет время. Уже бегу. Ей. Не.
Noise. О. Маленькое создание дрожит. Убедившись, что вы не представляете угрозу, оно выходит из-за своей маленькой баррикады. Своей битой ты разбил его прочные двери, и теперь создание выглядит, как будто не знает, куда себя деть. Кто ты? Где я? Постой. Зачем ты ломаешь дверь в мой дом? Это твой дом? Да, он построен моими руками. Мне хотелось построить большое логово, в котором могли бы жить все мои друзья. Но я здесь остановился... Но здесь становится опасно, и мы разделились. Я хочу подождать их здесь, но теперь мне некуда вернуться домой. Могу тебя отвезти, правда? Показать существу путь домой. Это чудесно, наконец-то мой собственный дом. С вашей помощью маленькое создание добралось до своего нового уютного дома. Дерный кокосовый небесный тортик. I'm with you. Благодарю тебя за всю работу, которую мы проделали за последние несколько дней. Исследовательская работа космической станции подходит к концу, но у меня есть еще одно задание. Какое? Не волнуйся, все очень просто. Если, точнее, это она хочет помочь. Ну да, это я. Вы наверняка заметили, что у меня та же аура и те же признаки, что у самой Жуан Мэй. Нас путают даже создания. Ты, правда, очень похожа на госпожу Жуан Мэй, поэтому я за тобой хожу. Мы все по ней скучаем. Я слышала, что некоторые создания зовут меня мамой. К сожалению, я не Жуан Мэй. Я хочу им помочь. Ты хочешь, чтобы Жуан Мэй их навестила? Если это возможно, но зная ее характер, могу сказать, что она вряд ли вернется. Ты так много знаешь о том, что происходит за пределами космической станции. Ты, несомненно, сможешь найти способ связаться с Жуан Мэй. Сделай, пожалуйста, несколько снимков и отправь их ей.
Для начала, вот мой официальный запрос. Сделай наше совместное фото и отправь ей. Мне интересно, как они с Герт отреагируют. А затем сделай общее фото остальных созданий, может даже несколько, отправь их ей. Даже если она не отреагирует на сообщение, мы пытаемся передать, что создание чувствует. Без проблем. Больше конкретнее под регулярно собирают большую часть созданий, те будто одурманены и тянутся за парочкой. Нет, мне нужно стать посередине. Не надо повторять мой лучший ракурс. Запечатли меня красиво. Так, хочу прям сфоткать. Я слышал, что Ромляне доложила о произошедшем. Если собираешься делать групповое фото, то лучше привести тех, кто непосредственно с этим связан. Жан Мэй как раз вовремя. Я только вернулась с пустынной планеты туда, где есть связь. Вот повезло, так повезло. Вот совпадение. Я как раз хотела с тобой поговорить. Даже не верится, что все так удачно сложилось. Что такое? Просто как файл прикрепи, так качество будет получше. Что это? Дай-ка посмотрю. Мне уже доводилось слышать, что органическое вещество способно выражать любовь и разными способами. Эти создания проявляют неограниченные возможности, восхитительны. Не ожидал, что они смогут прогрессировать до такой степени. Получилась практически мини-цивилизация. Они еще в начальной стадии развития. Если отталкиваться от продолжительности жизни органических существ, то можно сказать, что их общество находится на этапе зарождения. Хочешь навестить их? Удивительно, наверное, это самая прекрасная случайность. Может, я еще приеду на космическую станцию в ближайшее время. Малышей повидаю. О создании сейчас заботится рабоня, не доспех. Если тебе что-то понадобится, пиши в любое время. Обязательно. Супер няня. Блин, эти тортики. Так, завершите месть приключения охоты на экзотических питомцев. Помогите Победе одержать верх нас в споре с роботом-охранником. Одержите победу в дебатах с дворецким. Соберите все признаки создания в охоте на экзотических питомцев. Получите резкость кошечка в очках.
Блин, миленький. Так, смените тему сообщений первый раз. Боже, можно создавать котиков и кушать их, это ужасно. Так, здесь все забрали. Здесь мы молодцы. Так. Не то. Так, вот прогулка по саду. Вроде откуда-то, куда-то сюда. Господи, что тут Гуйнафен мне не нафлудила, черт возьми. Вам может понравиться. Молодая девушка случайно забрела в опасный заброшенный сад, где на нее напали привидения. Хэштег привидения. В заброшенном саду скрывается привидение. Повсюду полно опасностей. Хэштег привидение и жесть. Прямая трансляция сверхъестественные тайны. Две девочки случайно забрели в сад, где на них напали привидения. Одна побледнела, а другая потеряла сознание. Не подходит для просмотра лица моложе 200 лет. Комбо сверхъестественно становится все больше, а в саду скрываются шокирующие тайны. Гойнафен. Если хотите узнать больше о привидениях Синжоу, ставьте лайки и подписывайтесь на Гойнафен, чтобы получать больше интересного контента. Как мне посмотреть? Срочно, где мне посмотреть? Кажется, тебе интересно. Я еще не отредактировал стрим, поэтому пока не могу прислать ссылку. Если тебе правда интересно, найди меня. Да, очень интересно. Никуда не уходи, я скоро буду. Хорошо, поторопись. Я постараюсь удовлетворить твое любопытство. Я в переулке Алматонов. Если заметишь рыжую иноземку, то это я. Так, отслеживать. Пошли смотреть, где она тут шарахается. Yo, it's you! You're interested in the supernatural, right? Lucky for you, I just finished editing my stream. It's all the proof you need. But before you watch it, I gotta ask you a question. Do you believe in ghosts? I knew it! Curious cats like us usually have a better sixth sense. It's easier for us to perceive the unseen. Enough chit-chat. Look,
This is the weird stuff that happened yesterday when I was streaming in Fixtral Garden. What's up, guys? Little Gwei here. We've come to the scariest, most haunted place in the Luofu, Fixtral Garden. Don't forget to like, follow, and share, or else I'm gonna check it out. They say there's been paranormal activity. You're such a scaredy cat. You said you'd protect me. How do I stab somebody that doesn't have a body? I think I just saw something and a group of flames suddenly grew super big, and then they floated right out to us, and they were like, ah! and Sushong was like, eek! And then she fell over. Miss Sushang, can you get up? Aren't you getting cold? Ugh. Me and my bestie got kicked out of the garden straight after. But did you see the key moment? Почему в конце камера переключается на вид от третьего лица? It's called editing. I edited it. That way I can show what happened before and after. Anyway, the key moment was... It wasn't the Realm Keeping Commission or the Cloud Knights that came to deal with it. It was the judges from the Ten Lords Commission. That's what I'm saying! At first, Sushang didn't believe that Fixtral Garden was haunted. But after the judges showed up... In other words, something big must have happened in Fixtral Garden for them to show up. Они пришли в сад безмятежности ловить призрак. Exactly! Now, do you believe that my content isn't clickbait? Actually, do you have some free time? Do you want to explore Fixtral Garden together? Just the two of us? I guarantee you we're gonna reveal the truth this time. Пошли разыщем призраков. I knew it! This is what people like us live for! Let's go! Прогулка по саду и прерванный сон. Она мне нравится, Гуэна Фэнь. Только осталось ее выбить, блин. Нету Гуэна Фэнь у меня. Так, блин, где сад-то? Нам куда? Ага. Cultured people. I don't Your believe extractor in cleaned or your star skiff serviced. Look, no. Ooh. It's so dark in here. It feels like we're being watched. Did anyone ever tell you the scary stories about Fixtral Garden? Вроде не рассказывали. Then allow me. As a streamer, I've done my fair share of research. Let me find my script. Wandering fox spirits and ghostly tales.
Thixtral Garden was originally a garden delve constructed by a Foxian craftmaster. It was a place for their kin to rest, write poems, and feast, etc., etc. It's said the elite pilots of the Foxians were almost wiped out in the Denizens of Abundance War 30 years ago. People went to the Foxum tomb in Thixtral Garden to grieve for the departed. Because of this, Thixtral Garden rarely saw visitors and was bereft of joy. Over time, Thixtral Garden became full of flickering, ghostly flames, and weeping lamentations echoed through the air. The rumor that the garden was haunted spread like wildfire among Xianzhou Luofu residents. Видимо, сад безмятежности и впрямь захвачен призраками. I know, right? I did a lot of research before I decided to film here. I know it's easy to cast doubt, but the Ten Lords Commission actually showed up this time. Speaking of which, we have to avoid running into the judges. If we get kicked out, it'll all be for nothing. Anyway, that's the background. Let's keep moving, and watch your step. Так, ну что, есть здесь? Да, вот они. Вот эта пещера коррозии мне нужна. А тут что? А, ну вот эта вот срань мне тоже нужна. Блин, какой клевый сад. Вообще огонь. Looks good. Whoa! This place feels pure evil. Time to get some footage. Надеюсь, мы справимся. Is that all? Отлично, гепарду сразу откусили жопу. We're just In the having name of fun. Landau, a will forged in ice never falters! What are you waiting for? To betray my customers, I charge extra. Is that all? Rules are made to be broken. It'll heal. A will forged in ice never falters! Is that all? A test. Failed. Knowledge, the measure of truth and falsehood. 0 points. Is that all? Failed. A will forged in ice never falters! Fresh?
Rules are made to be broken. Hey, watch the face! To betray my customers, I charge extra. It'll heal. A will forged in ice never falters. A will forged in ice never falters. A test. 0 points. You fool! A will forged in ice never falters. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Just a scratch. Just a scratch. Yeah. Rules are made to be broken. To betray my customers, I charge extra. Failed. Zero points. Is that all? A will forged in ice never falters. To betray my customers, I charge extra. Yeah. A test. Failed. Так, не справились. Да. Hey, it looks like there's someone up ahead. Let's go around. I'm with you. Бумажный змей. Наблюдательный человек сразу бы заметил, что это негласная традиция лисьего народа посвящать воздушных змеев впавшим пилотам. Очевидно, что полеты с давних пор являются частью их жизни. For the theater of the mediocre. Keep at it.
Stay alert. This ends here. More business, eh? Hope you're prepared. Rules are made to be broken. Damage. In the name of Landa, a will forged in ice never falters! Your answers? A test. 0 points. This is our chance. SAS per kib. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Yeah. Damage. Failed. 0 points. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. I'm asking questions. Answer me. Failed. Suppress. It'll heal. Wheel of karma. More than that. Unscathed. Your answers? A test. 0 points. Threat raised. Copy. Mediocre. We're just having fun. In the name of Landa, a will forged in ice never falters! Mission failed. Great. The more the better. Ha! Keep at it. Keep at it. Keep at it. I'm with you. Let's make it quick. Yeah. This ends here. More business, eh? Rules are made to be broken. Answer me. Failed. Let's go. Yeah. Whoa, I didn't know you were so strong, bro. But these are Lawfu officials. If we're interrogated, we need to get our story straight. Ha. Is that all? Knowledge, the measure of truth and falsehood. A will forged in ice never falters! 0 points. Failed. To betray my customers, I charge extra. A test. 0 points. Reach the end of the story in your own way. Так, подожди, где-то тут застойная тень. Надо ее открыть. Keep at it.
Keep at it. I'm with you. Halt! What's up, guys? Hear me out. State your name and your business. Arrest them immediately. Suspicious individuals in a restricted area are detained first and interrogated later. No exceptions. Let's go. Restricted area? Since when were you in charge of Fixtral Garden? Rules are made to be broken. Got the defense? Answer me. Fail. Is that all? Watch the face! Just a scratch. Suppress. Wheel of Karma. By the 10 Lords. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. We're just having fun. 0 points. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Unscathed. Fail. Component damage. Your answers? Surrender. At ease, Wraith Warden. These two are not your enemies. Understood, Your Honor. Look how pale she is. And it seems like her eyes aren't even focusing. Is she a ghost? As a member of the Ten Lords Commission, you may as well consider me a member of the dead. I am a judge, alias Hanya. Of the 4 duties of detention, incarceration, interrogation, and punishment, I am responsible for interrogation. Therefore, I know a thing or two about you. Gwenaifen, an outworlder unemployed. You entered Fixtral Garden with Sushang, a Cloud Knight, the day before yesterday. Unemployed? I'm a street performer and a streamer who reports on current events. A streamer. It's a legit operation. Знакомая ситуация. Учитывая тот факт, что художник тоже не профессия. As for this И не one работа. here, Я достаточно часто в своей жизни слышала подобное. Меня зовут Доспех, приятно познакомиться. A passenger on the Astral Express and a guest of the seat of divine foresight. You assisted the Cloud Knights in resolving the Ambrosial Arbor calamity, and are a friend of the Alliance. Hello. I'm a judge of the Ten Lords Commission. My name is Huahua. As a judge of the Ten Lords Commission, you should speak with more confidence, Huahua. Oh, okay. tell me, Gwenaifen, why did you return here? No reason. I haven't posted anything for ages, so I wanted to film some ghosts for my videos. We have already told you there are no ghosts on the Xianzhou. It is a ridiculous superstition. As a resident of the Xianzhou, you should refrain from believing or spreading rumors. But I saw them! They had ghostly flames coming out of their body, and they were cackling! And Sushang saw them too! Miss Gwenaifen,
It's hard to explain, but those things aren't ghosts. Please don't bring legends from your homeworld onto the Xianzhou. The roaming entities you saw are extremely dangerous energy parasites. We call them heliobi. Really? I don't believe it. Heliobi? What's that? Oh, I get it. Heliobi is just another word for ghost on the Xianzhou, right? That's gotta be it. Maybe we should let Mr. Tail out for a bit. Mr. Tail. I heard you. Unbelievable. What am I, her pet? Mr. Tail? I'm a heliobus. We're not ghosts. Got it? Now scram! What a strange girl. Here to film ghosts, yet terrified when she lays eyes on one. Deep breaths, little Gray. Deep breaths. Can I have a small chat with this Mr. Tail? I said scram! I have no time to talk nonsense with you. Пошли, он не хочет с нами разговаривать. Finally, someone with common sense. No way. This is a once-in-a-lifetime opportunity to get something for my vids. Your Honor, if I may ask, what exactly is this fire thing? How can we prevent it from hurting people? And why is a judge carrying one around with her? I believe we're done here. We have important matters to attend to. Hua, please see them off. Yes, ma'am. Sister, don't be angry. Most of your time is spent in the field. You're not accustomed to dealing with others. Leave this to me. If I explain the reasoning, they will leave. As things stand, the situation in Fixstrol Garden is sure to keep drawing attention. If we forcibly dismiss these two today, their curiosity will remain. Who knows what might happen if they decide to come back. They might not be lucky enough to run into us next time. As I said, sister, I will handle this. I assume the two of you heard about the damage done to the Artisanship Commission's creation furnace? The heliobi sealed within escaped, and have been haunting this place. The Ten Lords Commission has orders to capture them. I am strongly advising you to leave, for your own safety. If you have any questions, raise them now. I will do my best to satisfy your curiosity. But I hope you will keep any information you hear in strict confidence, and then leave Fixstrol Garden, never to return. That's very reasonable, Your Honor. Thank you. I promise we'll leave after asking our questions. As a clerk at the Hall of Karma, my knowledge on these matters is somewhat limited, but I will try my best to satisfy your curiosity. Please proceed. Что такое хелиоби? According to the Divination Commission's classification, they are energy parasites from the cosmos itself. They are starfire essence that materialize in the form of strange fire. Metaphorically speaking, they are like moths to a flame, but that flame is the thoughts of sentient beings. Хелиоби опасны? Yes. They attach themselves to sentient beings, feeding off their host's experiences and emotions. A heliobus will slowly take root in its host's nervous system,
using their deepest desires and weaknesses to create wild delusions. They manipulate their host like a chess piece. The host has no choice but to obey the heliobus, so we refer to it as possession. By that point, the host is no longer who they once were, but a heliobus both similar to and completely different from their past self. The host's body will soon be exhausted by the heliobus, like burnt firewood. Значит, хвост тоже опасен? Dangerous? Oh, you don't know the half of it. The other Heliobi are nothing compared to me. Tail was subdued and sealed in my tail by Madame Hanya. He won't harm others. Regrettably, Heliobi are not flesh and blood, and so they are difficult to destroy. Before the restoration of the creation furnace, the Ten Lords Commission plans to set up an evil binding matrix in this abandoned garden to imprison these abominations. Да больше нет вопросов. As you can see, the evil binding matrix has not yet been completed, and not all the escaped Heliobi have been recovered. This area is still very dangerous. I will ask Judge Huohua to escort you out of the garden. Not all the escaped Heliobi have been recovered. So that means the other supernatural stuff that's been happening on the Lawfu might be related? Your Honor, I have loads of info sources. Maybe I can help you. Unnecessary. Those not involved should leave now. Go. Excuse me. We should go. Fixstral Garden is full of abnormalities. Even the Ten Lords Commission cannot guarantee your safety. I suggest you leave immediately. Ghosts? Heliobi? Possession? That was a big info dump. My brain is still loading. Oh, it all sounds more like an urban myth than a ghost story. Energy parasite sounds more cool than scary, don't you think? Городские легенды рождаются от незнания. Yeah, I guess so. I still feel like my audience will see them as ghosts, to be honest. I've got loads more questions, but my curiosity is satisfied for now. We better leave before the judges decide to arrest us. I'm gonna see if I can get a video of Mr. Tail on the way back. I've already got the title. Demonic fire suddenly appears in Fixstral Garden. Innocent Foxian girl possessed. What do you think? That gets so many views. Can you give me a hand? Если рассядешь судьи, тебя посадят в тюрьму на несколько веков. True, but I'd probably only do a few decades. Let's go. Excuse me, can we go now? Выглядишь встревоженно. I'm just a bit scared about the Heliobi reports, but I'll carry out my duties and escort you out of the garden. I should be able to do that at least. If you can't, then you'd better give up the day job and start peddling desserts. If it weren't for you, I would have opened a dessert stall ages ago. Shall we go? Тихо, мне нужно открыть
Блин, как красиво. Пришли страннички, охраняющие яричный лес, хотели помешать вам идти, но все же держались. Должно быть, они поняли, что вы и бита в ваших руках, не боитесь ни призраков, ни духов. Любые попытки остановить вас тщетны. Никто не сможет остановить вас. В конце концов, у вас есть доступ к пространственному якорю. Одна ваша новая подруга Гвенефен ждет вас. Вам следует послушать все и позволить Хоу вести вас. Я хочу до данжа дойти, игра. Пожалуйста, мне что, потом возвращаться сюда, что ли? Я хочу потом телепортом до данжа ходить. Блин, как красиво, черт возьми, не могу. Прям не могу. Офигенно. Тихо, надо делать фотки. Это еще этот огонечек попался. Во. Кайфово вообще здесь. Комиссия 10 Валдек собирает различные издания, например, целые редкие тиражи литературы или огромные коллекции периодики маложивущих видов. Вы тайком задаетесь вопросом... Я не успеваю читать. Боже, игра. Зачем так быстро? В смысле?
Так, все обошло? Вроде все. This place is dangerous. You should leave at once. Shall we go? Let's go. Let's go this way. It's quicker. Miss Hua Hua, can we have Mr. Tail come out for a photo? Miss Queen, I'm on official duty right now. It's so quiet. It's getting scarier and scarier. Please stay close to me. Did you hear that? What was that sound? It's a ghost! What's happening? Все в порядке, идем дальше. Oh, I heard Miss Queen yell, so I got scared. Wait a minute. Where did Miss Queen go? Miss Queen Did we lose her? Gweniphan? Where are you? Hua Hua, stay close. Hua Hua? Oh, no. Where did she go? Блин, как кайфово, что героиня озвучена, боже. Is this a mirror? It looks a little creepy. Huh? Hi. О, нет. Меня укрыло зеркало. Where am I? Я так полагаю, здесь живет девочка по имени Алец. Is this Fixedwell Garden? But it looks different somehow. I should keep moving. Isn't this where I started? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. What's going on? I looped back again? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. It seems like the paths here are being twisted by some sort of illusion. I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle.
Isn't this where I started? I need to look closely around this place again. Maybe I can break out of the cycle. Тут какие-то челобречки наклеены. You've noticed it, no? All roads are but puzzles in this place. You have a strange scent on you. You must be. I have heard the whispers of the leaves that fall in Fixtral Garden. The flames weep and profess to me that a powerful mortal approaches. They carry the scent of a great battle, with none other than Ventilia. You are the one who drove Ventilia away. What power! Your presence alone is delicious enough to make one tremble. Let me taste you, please. One bite, just one bite. I can't wait to savor you. These are no ordinary Ingenia. Of course not. They are mere pawns dancing to my whim. Crush them. Smash them to pieces. What a peppery fighting spirit! Such an addictive flavor! Let me see. The one who defeated Ventilia. I wonder what they taste like. You fought well. You're fighting for your survival, after all. I'll take that as my invitation to inhabit you for a while. То ты, чего ты хочешь? Oh, my delicious host. You taste so special. Different from anyone else I've ever possessed. But what is this at your core? Sun? It burns. You can call me Cirrus. Ask for what I want. Rest assured, I only want to leave this place. I have no desire to harm you. Allow me to explain what's happening. The Xianzhou natives call it a ghost lock. You're walking in a circle, and no amount of walking will get you out of it. So, I'm going to help you break free of the circle that Furinox created. And you're going to help me evade the judges of the Ten Lords Commission. It's a win-win. How does that sound? У меня уже есть подсказки, которые помогут мне отсюда выбраться. You mean the talismans left behind by little lost fox judge? Those won't help you. Now that I'm possessing you, I can make you see things that you couldn't see before. Ладно, это всего лишь тактическое партнерство. Good. I'm glad we understand each other. As a courtesy, I shall leave you intact, for the time being. As soon as I get what I want, I'll be gone. Now, go and look at those talismans again. The paper dolls. You'll know where to go. Go. Find all those clues your judge friend left behind. Find the talismans. You can trust me. I want to leave this place too. We are useful to each other. In any case, it doesn't matter if you don't trust me. It's not like you can be rid of me. Hey, use your eyes. I made the talismans float. Pay attention.
Сказки на ночь сада безмятежности, сцена 1, часть 2. В тот день генерал Тэнсяо предавался раздумьям, разрабатывая стратегию прорыва окружения баренсивцев. Неожиданно пронесся порыв ветра, от чего зашевелились занавески. Генерал Тэнсяо встал, наложил руки за спину и обратился к пустоте. Невежливо незваному гостю прятаться в тени. Покажись скорее. По пустому залу эхом пронесся смешок, и перед генералом возникло бесформенное зеленое пламя, похожее на призрачный глаз, зловещий. Его взгляд был обращен на генерала. Мне доводилось слышать о достоинствах генералов Небесной Дуги. Я пришел в ваши залы незваным и прошу за это прощения. Однако цель моего появления заключается в том, чтобы помочь вам прорвать окружение. Баресинцы стягивают кольцо и намереваются уничтожить Луфу. Ваше войско невелико, и противостоять этому врагу будет ничуть не легче, чем дотянуться до небес. У зеленого пламени не было рта, но говорило оно совершенно по-человечески. Пламя парило в воздухе, освещая темные углы зала. Стражники ухом не вели, стояли невозмутимо, словно в кошмарном сне. В бою, где смерть борется с жизнью, смертные трепещут от страха. Но если вы позволите нам, Хеллби, овладеть вами, вы позабудете о страхе перед врагом. Победить его будет, что рукой взмахнуть. Столь щедрое предложение подразумевает ответный дар. Я слыхал, что некогда народ Небесной Дуги обменял свои смертные тела и память на помощь Кремниевого императора. Полагаю, вы тоже хотите чего-нибудь в этом роде. О, генерал Небесной Дуги, я, Ингмар, жажду ничего более твоего тела и воспоминаний. Генерал, зеленое пламя разделенное пламя разгорелось ярче, увеличившись стократно. Я спал в течение 1000 лет, поэтому нет для меня лучшей пищи, чем это. Невозмутимый генерал жестом велел Ингмару продолжить. Нынче в полночь я буду ждать вашего ответа в саду безмятежности. У главного входа в сад вы найдете фарфоровые вазы. Одни будут лазурные, другие цвета киновари. Если вы отказываетесь от предложения, пусть лазурная ваза останется нетронутой, в знак того, что вред не будет причинен. Что ж, до всех киноварных ваз разбейте их, чтобы показать, что вы желаете кровавой битвы. Если же когда-либо в будущем вы пожелаете видеть меня снова, трижды ударьте по пластине молотом слева, а после трижды справа. Ударяйте всякий раз одинаково, не слишком коротко и не слишком длинно. Генерал вздохнул. Значит, жалкий, злокозненный дух замыслил украсть душу и изобразить собой человека? Ступай прочь, Тэнсяо даст ответ, когда придет время. Лазурная ваза останется нетронутой. Do you understand? This story of the supernatural is in the illusory maze for a reason. It contains the clue to help us get out. Of here. Come back and read it again if you need to. Вы защитите 3 раза по левой стороне, 3 раза по правой. Return from where you came, visitors. Подожди, а что с вазами-то?
Я сделала не так. Надо было сделать наоборот. The door will not open without the proper courtesy. The courtesies have been performed. Дверь слегка прикрывается. Сквозь щель вы замечаете, что внутри никого нет, как будто вам никого и там никого и не было. Now we just have to get out. See? I told you I'd help you. The way out is straight ahead. Just keep going. Stop. Do you remember our deal? You need to help me evade capture. Там впереди судья, что, боишься? That judge? I can taste her fear from miles away. That coward has no right calling herself a judge. But that thing attached to her is the tricky part. That's something I don't wish to face. Forget about the judge. Just get us both out of here. It's you! I finally found another living soul! I'm so happy! I thought I was gonna be stuck here forever. I'm so happy to see you. Have you seen Miss Gwayniphen? I still haven't found her. Is she gonna be okay? Думаю, она попала в ловушку где-то здесь. Give it up. Gwayniphen was probably eaten by the Heliobi already. Huh? How can that be? If that could happen to someone as lively as Miss Gwayniphen, that means I'm in even more danger. Что я говорю? Did you know that the larynx is the easiest muscle to control in the human body? You can find the way out, right? Please take me with you. Oh, not this again. You're a judge of the Ten Lords Commission. Why are you always begging others for help? You know I'm not cut out to be a judge. I thought maybe if I worked long enough in the Ten Lords Commission, I'd get braver. But now, I know it's impossible. Useless brat. Why was I sealed in with someone like you? You talk tough all day long, then let both of us get stuck in a trap. Who's the useless brat now? Ну, успокойся, я вытащу тебя отсюда. There's no point in following me. I'm leaving, and you're not coming with me. Goodbye. No! Please don't leave! Wait, please! Цирус, ты скотина. Beast? From a taxonomic perspective, I believe you're closer to that definition. The Ten Lords Commission needs to overhaul their hiring criteria. How did someone as useless as you ever become a judge? Hey, cut
cut it out! I'm the only one around here who gets to tell this kid off. Me and those other judges. Got that? Wait. Hold on. I smell something familiar. Cirrus, it's you. Still a fan of your pathetic ventriloquist act, I see. This is funny. This is just too funny. I thought you'd already escaped the furnace's destiny of torture. Who would have thought that a piece of Ignamar the Great, the fragment with the most fight in it, would become a guard dog sealed inside a crybaby? Oh, forgive me. Did I say guard dog? No. That won't do. You're just a guard dog's tail, right? Just a tail. A tail. A tail! Laugh while you can, coward. I'm gonna swallow you whole the second you leave that girl's body. Terrifying! The joke's on you. You couldn't leave that judge's body if you tried. You can't eat her, let alone escape from her. Mr. Tail, you're pathetic. Darn it. Think of something, you wimp. Oh, Miss Trailblazer, take this talisman and stick it to your body. It'll temporarily suppress the Heliobus's influence. Hey, girl! Say something nice to Hua. Her crying is like a mosquito in my ear. Cirrus talks nothing but nonsense. But even so, Hua has a sensitive heart. You, go say something nice to the girl. Ты разве ее не презираешь? Yes, which is why she needs other organic beings like you to support her. Get it? Go! Молча уйти. Хо-хо. Прости, Хо-хо, ты в порядке? It's not your fault. It was that bad Heliobus making us fight. Someone as nice as you wouldn't say such mean things. Only a possession would make you act like that. Still, what the Heliobus said was true. I've always been shy and scared. My life's been a nightmare ever since Tail possessed me. When I was at school, people were always asking why my tail was on fire. Everywhere I went, people would notice. Oh, so it's all my fault. If you just let me devour you at the start, I could have spared you the trouble. Then I got into the Ten Lords Commission. Everyone there is weird, so I thought I'd found somewhere I belonged. But the job is too dangerous. I have to fight demons and ghosts and bad guys every day. I'm just not cut out for it. If I make it back alive, I'm handing in my resignation. Who thought making a heliophobe with a heliobus in her tail hunt heliobi was a good idea? I'm sorry. I've been so useless. Это ты оставила мне бумажных кукол. Спасибо. I'm glad it helped. You hear that? Stop crying. You're useful. And your paper dolls are useful too. Oh, I've had enough of this. As soon as I swallow that coward Cirrus, I'm gonna devour this little crybaby too. What a pity that Mr. Tail is nothing like he used to be. If we still had our old power, we could forget about this maze and devour its creator, Furynox. Your old power? Well, Mr. Tail, seems she knows nothing about your past. Little Missy,
Do you know why the Heliobi are gathered in this abandoned garden instead of seizing human habitations? Team building? Ugh. Because over 1,000 years ago, this very garden was the site of an epic battle between the general of the Luofu and the great Heliobus Ignamar. Now that the furnace is broken and the Heliobi have escaped, fragments like us, who once constituted Ignamar the Whole, have returned here with the desire to challenge the general again. The battle between the general and Ignamar was an earth-shaking contest of devastating proportions. Ignamar underwent countless transformations, causing floods, fires, and thunderous landslides. They were locked in a standoff. An evenly matched fight. Evenly matched? Really? Я не знала о таком эпизоде из прошлого The Зиньюаня. general who fought for the Luofu against the Heliobus was named Teng Xiao. The Ten Lords Commission records say that Ignamar was soundly defeated by General Teng Xiao. Of course the human records would flatter their general. The great Ignamar absorbed the power of countless fellow Heliobi, but ultimately underestimated human deceit. They were narrowly defeated by the general. We Heliobi could never condense into physical form after that battle. We scattered into fragments and were sealed into the creation furnace. But there's an exception to everything. Mr. Tail, I thought you'd escaped to freedom. Who could have guessed you'd be sealed in this tiny Foxian girl? Humiliating. Sealed my foot? My power was weak when I ran into this fox child. It was bad luck, nothing more. When I was littler, I saw a ball of fire that looked like it was about to turn to embers. I felt sorry for it, so I picked it up and put it on my tail. And then, Mr. Tail tried to eat me! If the judges hadn't arrived, it would have been over! Bah, I did no such thing. You're barely big enough to be an appetizer. All the pain I've suffered since I met you must be retribution for my stupidity back then! Hilarious! It's a pity Mr. Tail didn't devour you. He might have recovered his power and turned the Xianzhou upside down, just like Ignamar did. Вы держите обиду на Синьчжоу? Grudge? How shallow. If you must know the forces behind our actions, there's a pinch of envy. Envy towards the potent emotions you corporeal beings have. Then there's a dash of aggression. The desire to see whether the Heliobi or bodies of flesh and blood are stronger. Lastly, there's a drizzle of desire. We desire to possess your physical bodies, so we can eat, kill, love, and hate. We Heliobi were carefree life forms, but were tainted with the illness of humanity once we came into contact with it. It's humanity's fault for having such intense emotions and desires. Now we can never return to the purity of our past. I want to be free again. I want to return to the cosmos. Mr. Tail, you don't want to regroup with the fragments? You don't want to be her tail forever? Why don't you return with me to the great beyond? Don't get ahead of yourself, Cirrus. That's impossible. Mr. Tail was sealed by the judges of the Ten Lords Commission. He can't escape, and neither can you. Ah! The door just opened on its own! Less screaming, more thinking.
The door will not open without the proper courtesy. Сказка «Рано часа до безмятежности», сцена 1, часть 3. Говоря о саде безмятежности, следует упомянуть, что в его пределах есть местечко, именуемое лисисердечным лесом. Его создали мастера лисьего народа для услаждения глаз посетителей. Лисиречный, извините. Лес рос год от года, ибо мастера добавляли все новые изысканные строения непревзойденной красоты. Генерал Тенсяо пошел в лисиречный лес, что вместо красоты нашел руины и разорения, над которым витала мрачная зловещая тишина. Генерал подивился тому, как скоро столь прекрасное место настигла разруха. Ведь сад безмятежности был завершен не более нескольких десятилетий назад. Уж не наслали Хэллоуби иллюзию. Перед дворцом генерала приветствовал юный прислужник. Прислужник поклонился и предложил генералу коробочку с угощением. Присмотревшись, генерал заметил, что глаза юного прислужника затянуты бельмами. Он был слеп. «Эта пища совсем простая, я подношу ее в знак доброй воли. Вы прошли долгий путь, проголодались и устали. Мой господин просит вас угоститься, а затем обсудить с вами все, что будет необходимо. По дороге сюда я прошел по меньшей мере 10 лунных врат, но не припомню, чтобы в саду безмятежности их было так много. Если твой господин желает переговоров, пусть явится открытый со всем уважением, как смеет он играть со мной в свои игры». Резкие слова генерала не смутили юного прислужника, он остался глух к громкогласным речам Тенсяо. «Твой господин не брезгует темными искусствами. Если я поем из этой коробочки, как бы мне найти потом во рту ком грязи?» И генерал Тенсяо смахнул рукавами, бросил коробочку на земь. И верно, коробочка тотчас же выпустила лапы, наподобие паучьих поспешила прочь. «Ваша проницательность и острое зрение выше всяческих похвал, генерал Тен. Вы прошли испытание. В знак признания мой господин желает поднести вам дар», — спокойно произнес слепой прислужник. «В комнате за дверью стоят сундуки. Выберите из них тот, что дешевле всех. А у входа стоят фарфоровые вазы». Тут слепой слуга хмыльнулся такой плутоватой улыбкой, что уже никак не мог зайти на невинного юношу. Мой господин сказал: «Генерал, вы ведь не понаслышке знаете, что такой бой вы не можете не жалеть раненых и павших. Прошу вас, и разбейте все лазурные вазы. Что же до киноварных, то оставьте их как есть. Похоже, от сделки этой мне не уйти», — сказал генерал Тен и глубоко вздохнул. Посмотрев на небо, он увидел, что яркая луна скрылась за толстым тяжелыми лобками. «Будем надеяться, что твой хозяин не пожалеет о своем решении». Тенсяо шагнул вперед и распахнул последние ворота. «Так, лазурные разбить, киноварные оставить». I feel much safer with you here. Still feel like I'm gonna faint though. May the Arbiter protect us! Ну, мы выбрали самый дешевый, чё? Вы стучите в дверь 3 раза по левой стороне и 3 раза по The правой. courtesies have been performed. Enter, O honored guests. Дверь слегка приоткрывается сквозь щель, вы замечаете, что внутри никого нет, как будто там никого и не было. Look! There's a mirror behind the door! Didn't I see a similar mirror when I was dragged in? That sound. What? This way. What's going on? There's a voice in the mirror? That voice sounds familiar. Are you in the mirror? I finally found you.
Shrey? Fixtral Garden has been enveloped by an unknown power. You must be careful. We still haven't found Miss Gwainifin. I don't know where she went. The task at hand is to save you from this illusion. Come, pass through the mirror and come to our side. Are we above Fixtral Garden? So many bronze mirrors. Could it be that... Эта иллюзия меняется. You're right, girl. This place is changing. It's trying to stop us from escaping. But one of these mirrors must contain the exit, right? Let's check them all. The situation in Fixtral Garden is getting worse. Why have you not left? Is something the matter in there? Over here. That sounds like the real Madame Shrey. What? The real Madame Shrey? Are there pretenders inside the illusion? Здесь есть несколько бронзовых зеркал. I see. Do not be afraid. Huohua knows me well. She will be able to discern me from the counterfeits. But what if I can't tell the difference? You must trust yourself. Come. Смотреть другие. Давайте послушаем, что там другие говорят. Huohua, sweetie. Come to Big Sister Shuoyi. Ugh, yuck! That judge would never say something so sickly. Let's go look at the next mirror. This is the exit, you useless brat. Come here. Madame Shrey can be a bit of a meanie, but she'd never talk to me like that. That doesn't sound like her. Come to think of it, it kind of sounds like Tail. Constructive criticism! Let's go look at the other mirrors. The situation in Fixtral Garden is getting worse. Over here. That sounds like... Да-да. Хелио пытается нас I обмануть. see. Do not... You must... Так, пройти через зеркало. Hurry, Huohua. Pass through the mirror and come to me. Wait, I want to ask a few questions to see if you're the real person. Как Хохо удалось стать судьей комиссии 10 владык? A powerful heliobus possessed her tail. It is a power that I dream of having for myself. Never knew you were so popular, Mr. Tail. Very funny. Что связывает Сюэй и Хэнни? We are both judges of the Ten Lords Commission. Evidently, we are colleagues. The heliobus that trapped us here wouldn't know that Madame Shrey and Madame Hanya are twin sisters. So, we're gonna... Осмотреть другие зеркала. Hurry, Huohua. Pass through the mirror and come... Wait, I wanna ask... Что связывает судью Сюэй и судью Ханью? Hanya is my younger sister, but this alone cannot prove who I am. Ask me something else. Как Хохо удалось стать судьей? By decree of the Ten Lords, Spiritfarer Huohua is skilled and diligent, capable and worthy of officialdom. She is hereby promoted to the position of judge. I still remember the decree for her promotion. That's her! This has to be Madame Shrey behind the mirror. So... But... Да-да, мы войдем в это зеркало, послушаем только вот здесь вот. Hurry, Huohua. Wait,
Что связывает все их они? Who is Hanya? Never mind. Forget it. Хохо удалось судить. Likely through some secret means that... I didn't... So... Так, получается вот это. Hurry, Huahua. Wait. Hanya is my... By decree of the Ten... I still remember... That's her! So... Так, пройти через зеркало. Mirrors again. What a surprise. Look around us, Mr. Tail. I think we're at the edge of the illusion. Come here, Huahua. I need... Что вы думаете о Хохо? As a judge responsible for capturing criminals, her cowardice is a dereliction of duty. I will reprimand her severely once you leave the illusion. Huh? That doesn't sound like Madame Shui. Right? Stupid girl! This is obviously a fake! Что вы думаете о хвосте? Her tail will be extracted and suppressed after the job is over. You fraud. I'll deal with you once I get out. So, we're gonna... Come here, Huahua. Come through the mirror. I need to ask you some questions about... Что вы думаете о Хохо? Precaution is a skill all judges of the Ten Lords Commission should possess. Ha! That's a funny way of describing cowardice. Nauseating. Что вы думаете о хвосте? It's the most powerful fragment of Ignimar's demise. Who would have guessed it still contains so much power after so many years? Ha! You've given the game away. So, we're gonna... Hurry, Huahua. This should... I need to ask you some questions... Что вы думаете о She Хохо? will be expelled after tonight's operation. She is not fit for her job at the Ten Lords Commission. Really? So I don't even need to write a resignation letter? Stupid girl! This is obviously a trick! Что вы думаете о хвосте? An insignificant demon. I can't wait to devour him myself. Aha! Not even trying to hide your true colors. So... I'm not the best judge of things, but these mirrors... Not a single one is the real thing. None of them show Madame Shui as I know her to be. That puppet judge never respected me. But she also never let her guard down. I've spent a long time working with Madame Shui. She's always known that I'm scared and timid, but she never told me off. The Ten Lords Commission never cared a wink about your frail constitution. You're the only one who makes a big deal about it. And as long as you don't drag me down, I don't really care how much of a coward you are either. Tail? Hey, hey, hey! Get away from me! Вообще вы двое неплохо ладите. What do you know? And what are we even talking about? We need to focus. The illusion wants to keep us in, but it can't possibly keep expanding its borders forever. I think there's gotta be a fourth mirror somewhere. I think there's a mirror on that floating island, but it's a bit far away. Oh, could I crawl my way there? Quit stalling and get on with it! Ha! I didn't think you'd be able to. All these years and you finally started to grow up a bit. Hurry, Huahua. This should be the last mirror. I don't want to go back the way we came, but I need to ask some questions about myself to make sure. Что вы думаете о Хохо? Everyone is different. A judge is not a soldier, and they need more than just courage. It is the decree of the Ten Lords for Huahua to be elevated to a judge. There must be some meaning in it. Just what do those old fogies see in this coward? Let's go!
This is the right mirror. Are we back in Fixtral Garden? You have returned safely. It seems the Ten Lords' Commission is not down on our luck today. Так, а мы Гуэна Фэн-то вытащим или нет? Что там? Madam Shrey, I'm so happy to see you're all right. Did you encounter anything strange on your way here? Сирус, выметайся из моего тела живо. No wonder she's a judge. Very perceptive. Хохо рассказывает все о произошедшем. I understand. This isn't the time to deal with Cirrus. Fixtral Garden has been dragged into a powerful illusion by an even mightier heliobus, and the Spiritfarers who went to suppress it have lost contact with me. Huahua, if both Hanya and I are unable to suppress that demon, then you will have to defeat it. Huh? I won't be able to do it! I'm not as powerful as you two! I always run and hide before a battle. Do not underestimate yourself. A heliobus cannot possess a body that is already possessed by another heliobus. Such is your absolute advantage as a judge. Босик. Спокойно. Вот даже у самого слабого человека есть свои сильные I стороны. know you're trying to comfort me, but that sounded a little weird. You need to start filtering out the stuff you don't want to hear. That's what I do. The Heliobi are aggressive beings, but they cannot shake their desire for a flesh and blood body. And yet, during the 38 years you have worked for the Ten Lords, you have been constantly able to suppress the monster within your tail and maintain your personality. You are already a fitting judge. Be confident. On that point, none of the other judges can surpass you. Suppress the monster. Oh, but I don't think I've ever had to suppress Tail. I guess we're more like friends? Friends? Ugh! I don't make friends with food. Mr. Tail, puny fragments like us were deprived of Ignimar's power long ago. If a little girl can subdue us, then perhaps it's time for some humility. Shut your trap! Though Fury Nox is powerful, we have a chance of suppressing them if we can break them into multiple fragments. You have a sound plan, Your Honor. And since the stage is set, allow me to offer my assistance. Let's find somewhere more open first. Like Swallow Song Pavilion, over there. Давайте выслушаем план Цирус. Let's go. Ну, давайте начнем испытание. Что нам? В вашем отряде должна быть Хохо. Хохо. Ну, я хз. Давайте и заодно и гепарда возьмем. Чтоб на всякий случай. You've heard the story of Ignimar and the great Heliobus's glorious fight against the General. They were an entity born of many Heliobi fusing together. But Heliobi are gradually tainted by the emotions and desires of those we possess. We tend to spite each other and don't like to fuse together. It's like having multiple personalities inside a single head. It leads to infighting. A powerful Heliobus like Ignimar or Fury Nox might be able to swallow a lesser Heliobus and placate them for a while. But this internal balance is easily broken when exposed to external forces. Just like how we were torn apart and reborn after Ignimar fought the General. Therefore, this might be the way to defeat Fury Nox.
We can cause them to break apart and reduce their power. Then, the Ten Lords Commission can use their sacred vessels to seal up all of Fury Nox's fragments. I have a question. Why are you betraying your own kin? Why would you help the Xianzhou when we have sealed you for so long? Why? Must Heliobi always have a reason for their behavior? Perhaps I don't want Fury Nox to devour me. Perhaps I dislike idiots who use force and nothing else. Perhaps I wish to fight the General myself. Or maybe I just want to do a favor for the Ten Lords Commission that will ensure I can leave here in one piece. Judges of the Ten Lords Commission always keep our promises. If you can truly deal with the problem at hand, I will ask for your freedom from the Ten Lords. However, I cannot guarantee the outcome of the appeal. How conventional. Fine, I accept. But you better keep your promise, puppet. Me and Fury Nox were furnace mates. I know them well. They're powerful, but as naive as a child, and obsessed with victory. I only need to say 3 things to incite them. Hey, I'll need your body for a while longer. Я говорю, чё? В данный момент невозможно управлять. Fury Nox! Fury Nox! Издалека доносится неясный звук, вероятно, это ответ. Before you duel the general, why don't you fight me? Serious? What makes you worth my time, weakling? I've turned this garden into my territory and made the dogs of the Ten Lords my puppets. As soon as the general arrives, the Heliobi will have a rematch. Why should I fight my own at this crucial moment? That group of amateurs you've put together? They are nothing compared to me. I have already obtained the most wonderful pawn for myself. A piece that once expelled Fantilia. Fantilia? Fantilia! I remember. What a wonderful host. I want it. Then send the Spiritfarers under your control to find me. If you can defeat this nameless I'm possessing, then you can swallow me up and let my strength aid you in your fight against the General. What do you say? Deal. My pawns and I will show you no mercy. See? Easy peasy. Does that mean all the Spiritfarers out there have fallen? What a useless army. Does that mean we'll be fighting our friends? Oh, do puppets feel empathy? Or do you not wish to defeat Fury Nox anymore? We Heliobi think of such matters as business transactions. As long as something can bring us victory, we will destroy everything. Even allies and kin. Make the decision. Fury Nox's pawns, your companions, must be destroyed. Please come over here. I need to give you something. You two, take this before we fight Fury Nox. This is the Lunombra Gourd, a sacred vessel made by the Artisanship Commission. The Ten Lords Commission has made some changes to it to better suppress Heliobi. After you fight the puppets controlled by Fury Nox, make sure you seal their Heliobi fragments in here. Also... Я присмотрю за Хохо. Her time as a judge has been brief. She is still inexperienced. Apart from that, please also have mercy on the Spiritfarers that have fallen under Fury Nox's control. Mr. Chael, we're gonna fight some really dangerous enemies now. Please lend me your strength too!
Oh, sounds like someone finally learned to talk tough. I would have believed you if your legs weren't shaking so much. Don't point that out! It took me a lot of effort to be this brave. All this time I've just been hiding behind Miss Trailblazer. I'm such a bad judge. Madame Shrey said those possessed by a heliobus can't get possessed again. I'm the only person who can help everyone. Exactly! You're welcome, by the way. So, what are we waiting for? Huahua, though I am of Ingenium body, I too am feeling a sliver of fear. Madame Shrey, you're afraid too? Faced with a demon that can manipulate life at will, of course I'm afraid. Afraid that I won't ever work with my sister again. Хо-хо, я тоже боюсь. I guess if even you two are afraid, then I feel a little better now. Let's go. I will find my own way to defeat the pawns possessed by Fury Nox. And before that foolish heliobus has realized what's happening, I will suppress all of their fragments within the Lunamber Gourd. So we'll need to activate the evil binding matrix, right? Once my task is done, I will meet you at the Verdant Terrace and activate the evil binding matrix at its matrix core. Okay. Ой, добрый вечер. If Fury Nox is so powerful, why would they allow themselves to break apart so easily? The stronger you are, the more you underestimate your enemies. Sometimes being weak. Those are. Help me, Mr. Tail! What happened to talking tough? In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Get the... Rules are made to be broken. Answer me. Fail. Get them. A will forged in ice never falters! A test. Fragments of Fury Nox have been sealed in the gourd. Thank the Arbiter. Он так забавно бегает. Take your paper dolls out quickly. Do you remember the incantation? Get them. Paper to might, carry this might, talisman of strength, evoke despite! Answer me. 0 points. Knowledge, the measure of truth and falsehood. A will forged in ice never falters! Get them. Yeah! A test. Let us go! Let us go! There are plenty of heliobi in the gourd now. Let's go and meet up with Madame Shrey. О, It's Madame Женя Shrey! Фей. There are so many Spiritfarers lying on the floor. Trailblazer!
Huahua! I'm so glad you're okay. I have defeated all the Spiritfarers controlled by Furynox. It was quite troublesome taking them down without doing any harm. How goes your task? We're doing well. We've sealed most of Furynox's fragments. Now, we shall seal the fragments absorbed by the Lunombra Gourd into the evil binding matrix. Once Furynox's power has been stripped, it will no longer be able to influence reality in Fixtral Garden. This gourd is so pretty! Is this what they call a sacred vessel on the Xianzhou? Miss Guinevere, please be careful. You might feel dizzy if you get too close to the Matrix. It's okay, it's okay. This is my first time seeing the Ten Lords Commission's exercising tools up close. What? Get her away from her! Cirrus. It's Cirrus. You won. You won. Don't leave us. Help us. Take us to restore Ignimar's glory together. Thank you, Your Honors, for helping me clear so many obstacles and collect so many Heliobus fragments. I told you I'd leave your body, little pawn. Excellent. I will keep my promise. Oh no, they're stealing the power of the other Heliobi! With this strength, I will be undefeatable! Let's go again, shall we? Цирус не может быть выбрана или атакована. Когда все другие противники будут уничтожены, Цирус потеряет некоторое количество ХП. Когда Цирус использует умение молниеносный ход, все противники действуют немедленно. Блин, тут на автомате нельзя проходить. Rules are made to be broken. This ends here. A test. 0 points. Time to suffer. I'm gonna hold everyone back again! Give me strength! Is that all? This demon is quite troublesome. Is everyone okay? They've consumed too many Heliobi. We'd die from exhaustion before we managed to weaken it. We've still got a chance, puppet. Cirrus said it themselves. There's a fragile balance when Heliobi fuse together. You know what to do, don't you, Huahua? But what? Aren't you gonna be living the life you've always wanted once I'm gone? These pawns are no fun. Why don't you join in too, huh? I struggle. Be my subject!
See you on the other side. You wretch! What are you doing? Get out! Get out! Get out! Hey, Cirrus! Why don't you try swallowing me, too, huh? Are you insane? Why are you helping humans? Why? You need a reason? How about I'd rather help a human than a conniving simpleton like you? I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Talismans on my... Ага, тоже судья комиссии 10 владык. Я буду помогать тебе с помощью моих талисманов. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Rules are made to be broken. Is that all? SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Answer me. 0 points. Suppress. Damage. Блин, не падай, ребят. На. Unscathed. Fail. Time to suffer. It'll heal. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Caught in the web. By the 10 lords. Opponent damage. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Are made to be broken. A mere pawn. SAS Perkib. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Copy. Suppress. Subdue. Let's go. 0 points. Opponent damage. Talismans on my command! Is that all? Engage. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! By the 10 lords. Let's make it quick. Yeah! Rules are made to be broken. Ой, блин. Не то. Is that all? Time to suffer. Just a scratch. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Bow to justice. Let's go. Fail. Threat raised. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Component damage. 0 points. Caught in the web. Fool. In the name of Landau, a will forged in ice never falters!
Answer me. Yeah! Threat raised. Failed. Component damage. Rules are made to be broken. Talismans on my command! Threat raised. Is that all? Mediocre. Let's make it quick. Yeah! Threat raised. A mere pawn. A test. 0 points. In the name of Landau, a will forged in ice never falters! Is that all? Hope you're prepared. Let's go. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. I won't let Mr. Tail sacrifice himself in vain! Are made to be broken. Answer me. This ends here. Let's make In the it name quick. of Landau, a will forged in ice never falters! Talismans on my command! Test. Failed. It's not over. Во время суматохи, вызванной катастрофой Хэллоуби, Цирус улучил момент, чтобы вселиться в проводника душ, однако эту попытку пересекла комиссия 10 владык. Тем временем хвост куда-то пропал. I wonder how Huahua is doing. I should check up on her. The one possessing Huahua seems to have disappeared. I don't know if I should be happy or sad for her. Never mind. I've never been good at figuring out emotions. Thank you for your assistance, Nameless. Reinforcements from the Ten Lords Commission will be here soon, and Gwenifin will be sent to an apothecary. Я нигде не вижу судью Хани. Hanya returned to the Ten Lords Commission after you left. She's coming with the reinforcements as we speak. Похоже, твое тело серьезно пострадало. It is only an artificial ingenium body. I can swap into another one easily. Do not worry. Цирус мертва? No, the demon lives on. They even possessed a young spiritfarer under my command. As starfire essences, the Heliobi will never die. The records in the Ten Lords Commission's evil-binding tomes were all real. Cirrus lost most of their power and poses no danger for the time being. But they will remain a threat for as long as they exist. Thankfully, the Ten Lords Commission had prepared other sacred vessels to suppress the Heliobi. We will construct a matrix all over this abandoned garden and seal the Heliobi within. The Sanzhou will live to see another day. We can leave the rest to the Ten Lords Commission from here. Even I feel like I need a rest. Don't even think about sealing me in the Matrix! You wretched fools! Tail, the judges, you, one day... One day, sooner or later, I'll tear you all to pieces! I'll crunch your bones to dust, sap every drop of your strength, and spit you out into the dirt where you belong!
Оставь ребенка в покое. Kid, as a spiritfarer, he's already experienced more than you could in a lifetime. For as long as I'm sealed in the Matrix, I will inhabit this body. The judges can stake as many talismans and pour as much enchanted water on this flesh as they'd like. I don't care. As long as they want to save their own, I still have a bargaining chip. We will meet again. I wasn't the only heliobus to escape when the creation furnace was destroyed. There are more of us than the mere few in Fixtual Garden. Where are they now? And what will they do to the Luofu? I look forward to seeing how the Ten Lords Commission responds in the coming days. Цирус молча смотрит на вас, замышляя что-то. Tail! Mr. Tail! Хо-хо. What kind of judge am I? If I were stronger, Mr. Tail wouldn't have had to sacrifice himself. Так, а у нее сейчас вообще нет хвоста? У нее же был хвост, когда она маленькая была. Он ее сожрал весь хвост, что ли, заменил его собой? Как это работает? It was because of him that I ended up in this terrible job. And I've thought so much about how much better my life would be if I never met him. But now that he's actually gone, I feel so empty inside. I really am useless. I've been looking forward to this day for so long, and now that it's here, I don't feel happy at all. Голуби так просто не умирают. Wait, you're right. Madame Shrei said that heliobi are eternal flames that will never burn away. Mr. Tail, he must still be out there somewhere. Don't worry, Miss Trailblazer. I'm okay. I need to pull myself together and finish the job. Oh, the Ten Lords Commission contacted Miss Guinaifin's friend, Miss Sushang. I can't leave my post, so, could you let Miss Sushang know what happened? She'll be relieved. Перейти локацию, переулок Матонов. Так, пам-пам-пам. Little Gwei kinda gave me an outline of what happened in the apothecary. Can you tell me more? Рассказывайте, что все о том, что произошло в саду безмятежности, она создает всю серьезность ситуации. Thanks for telling me everything. I didn't think things would get so out of hand. I would have been able to help you if I were there too, and maybe little Gwei wouldn't have ended up in the apothecary. Oh, you don't need to worry about little Gwei. She won't be able to sit still even in a sick ward. I'm sure she'll come find you again in no time. I'm heading to the apothecary to check up on her. Catch you later. Прогулка по саду и прерванный сон. Так, мне дали музычку. Гуайнефен звонит. Роднулька занята? Встретиться в саду безмятежности. Тебе уже лучше? Что опять делать?
Спасибо за заботу, Арнулька. Работяги вроде меня без крепкого здоровья никак. Меня осмотрели целители из комиссии по алхимии. Я в полном порядке, не считая легкого испуга и парочки синяков. Вообще-то Ханя лично пригласила нас на встречу. Просто приходи в сад безмятежности и там поговорим. Лень печатать. Yo, what's up? You're finally here. Without you, our ghost hunting squad would be nothing. Блин, такая прикольная. Hey, I'm a reliable squad member too. Sure, when you're not passed out in fear. Cut it out. If you keep teasing me, I'm not gonna perform my boulder smashing trick for you anymore. Что за охотники за привидениями? The official name is the Ten Lords Commission Special Operations Team for the Heliobi Containment Breach Incident. That was the name given to us by decree of the Ten Lords. Since we managed to survive the Fixed-Roll Garden incident, the Ten Lords decided to entrust us with hunting down and subduing the Heliobi using our special skills. Да, окей, у меня больше нет Miss никаких Gray вопросов. has set up a social media account under the guise of investigating paranormal phenomena and unexplained mysteries. We can use it to gather intel for our mission. You hear that, Sushong? I'm a key member of the squad! They said I could be a Ten Lords Commission intelligence hawk! I might not be a scholar, but I don't think calling someone a hawk is a compliment. The Ten Lords Commission has specially entrusted Judge Huohuo with commanding the ghost hunting squad. So please make sure to follow her lead in all matters related to the Heliobi. That's right. I won't let us down. Ханя передает дела охотников за привидениями и удаляется вглубь сада безмятежности. Captain Huohua, should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Huohuo. Так точно, капитан Хохо. I'm really surprised that Madame Hanya asked me to be the leader of the ghost hunting squad. After Tail disappeared, I thought for sure the commission would ask me to resign. But for some reason... Anyway, I'll do my best to carry out my duties. As for our mission, Cirrus was locked up in Fictional Garden, but there are a lot of other Heliobi that escaped after the creation furnace was broken. According to the Ten Lords Commission understanding of Heliobi behavior, they tend to roam densely populated areas in search of hosts. And wherever they go, there are bound to be reports of supernatural phenomena. Little Guay, can you show us the website we'll be using for intel? Телем-телем, это сайт любителей сверхъестественного страшилки Лафу. Господи, это привидение. Бездельник комиссии по алхимии. Отдел особых расследований комиссии по балансу выступает с докладом. Я занимаюсь созданием иммерсии с расследованием истории призраков по рассказам сотрудников комиссии по балансу. Главный герой управления комиссии, которого перевели в другую должность.
В иммерсии собраны разные истории о призраках, и дано их объяснение с точки зрения науки и суеверий. Буду благодарен за отзывы и истории с привидениями. Так. Это разве не плагиат? Прояви уважение. Слышал о таком. Монстры на Синжоу — это просто инопланетные существа. Какая скука. 23 грамма пауков, что? Черный уголек. Бронированная свинка-копилка. Умный боксер. На Талосе недавно заявили о раскопках остатков инопланетян. Об этом можно снять иммерсию. Впервые видишь инопланетянина? Что в этом удивительного? Дело о массовом убийстве семьи. Злобонервным не смотреть. Новый сотрудник из комиссии по балансу случайно знакомится с журналисткой Страшилок Лафой, и они начинают совместное расследование трагического происшествия, в результате которого в квартале залов небожителя была убита целая семья. Благодаря особому строению тела управитель может вступать в контакт с жаждущим отмщения призраками прошлого. Участники расследования вынуждены бороться за собственные жизни, когда они снова и снова падают между этажами. Автоответчик. Не могу дождаться, что это новая иммерсия. Тук-тук. Это я мышка-нарушка. Это реальная история, основанная на реальных событиях. Живи, учись, люби. Я понимаю тебя, я тоже не хочу отличить реальность от виртуального. Снежное пальто. Что было в конце? Так, и чё, в чем смысл? Малышка Гугвиневра. 1300 подписчиков. Мои посты. Окей. Look, I'm a new user, so I only have a few followers on this site. But, based on past experience, once you get a following, people start flooding you with stories and news about paranormal activity. Что если все эти истории кажутся ненастоящими? We have our work cut out for us, that's for sure. Sometimes a lead is obviously fake. But other times, it's hard to tell from just a few words on the internet. After all, some people will make up all kinds of nonsense to attract attention. So, we still have to go out and fact-check the leads? Hmm? Plus, the Spiritfarers from the Ten Lords Commission will be carrying out their own investigation in secret as well. Speaking of attracting attention, how do we get a following on a paranormal activity website? Sounds like Little Gwei's department. She used me in some of her performances just to draw a bigger crowd. Haha, that's the easy part. We just post some videos of us ghost hunting, subduing Heliobi. We're working for the Ten Lords Commission after all. We're gonna have the best content out there. Комиссия не будет возражать? Madame Hanya has already given us the green light. We'll record our Heliobi hunting expeditions to get more followers, and then use the intel from our followers to find more Heliobi. It's like a vicious cycle. Wait, a virtuous cycle. Wait, aren't we supposed to be operating in secret? Well, another thing we have to think about is that Heliobi feed on the emotions of their hosts. They can even manipulate a host into revealing their deepest secrets. Wouldn't posting a victim's personal information online cause even more harm to the victim? I'm not trying to pick holes, just raising some concerns. The way I see it, operating in secret and exposing the paranormal go hand in hand. We won't reveal the names of any victims. We'll just post some pics and videos of the squad engaging in fierce battles with the supernatural.
and then come up with some dramatic titles. Like, Little Gray Investigates. Ghost tries to scare young Cloud Knight girl on creepy road. Gets owned. You know? We'll turn the entire Heliobi hunting process into regular uploads. Viewers will see that there's nothing scary about it, and there won't be any public panic. Why are you looking at me? Want a medal or something? It does kind of sound like a good idea. Thanks, bestie. I feel like some of you aren't convinced by the whole online ghost hunting thing. How about this? We take a look at the leads we have so far, and pick one to try out as a test run. Take a look. This post is getting tons of comments. Жизнь, запрос помощи. В запросах помощи обычно есть подсказки, ведущие к Хэллоуби. Ну-ка посмотрим. Осторожно, переулки Роматонов, привидения. Вот оно как. Что ж, теперь я понимаю. Эта история произошла со мной на самом деле. Я тогда пыталась догнать госпожу Байлу. Я последовала за ней, когда она вошла в пустой переулок. Будучи не очень храброй представительницей своего вида, я поинтересовалась у нее, зачем она здесь. Она указала на переулок и добавила, что тут много людей, но там никого не было. Я слышала лишь жуткий детский смех. Он то приближался, то снова отдалялся, а когда я обернулась, госпожа Балу уже не было. Выполняя поручение по расследованию, ты будешь получать подписчиков и донаты. Lady Bailu disappeared? That's nothing new. She sneaks off all the time. That's not the point. Here, read this part. One of the healers from the Alchemy Commission had Lady Bailu cornered, but then she disappeared into thin air. Judging from the comments, there were several witnesses. Sure, Lady Bailu runs away all the time, but disappearing into thin air? It looks like the work of a heliobus. The heliobi are masters of manipulating the senses. There are stories of heliobi changing their shape and appearance to disguise themselves as someone else. Okay, so what are we waiting for? Let's get moving and see if we can find some witnesses. Before we head out, let's make sure we have our intel in order. If we can better understand what a heliobus wants to do, and what it's capable of doing, it'll be easier for us to help the victim. Interviewing witnesses might give us some clues, but they won't know anything about heliobi. I think I have an idea. We have another source of intel we could use. That's right! Those heliobi were locked up in the same space for ages! They probably got to know their fellow prisoners like the back of their, I guess they don't really have hands. The thought of seeing Cirrus sends shivers down my spine. But, I bet Cirrus would be eager to see me again. They'd devour me whole if they could. I think Tail made a fool of Cirrus, and Cirrus has held a grudge ever since. If we can get them worked up over it, we might be able to use them to our advantage. Двойняшки начало. Так, давайте здесь пока закончим, пока нас еще куда-то не утянуло, а то это какой-то очень длинный квест. Я пошла открыть себе дальше, вот сижу здесь уже хрен знает сколько времени. Давайте закончим это попозже. Ссылочку на весь плейлист Honkai Star Rail обязательно будет в описании. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Оставляйте комментарии. Всем хорошего дня и пока-пока.